Então, para o Dodi, começamos com a BTV. Já está ali. Força. BTV. Hello, Luka Bakio. What do you expect from the match tomorrow? The first 20 minutes from Chelsea, do you expect Chelsea to be strong at the field? Well, it's an away game, so definitely will be an advantage for them. But we have a goal tomorrow. We came here to win, so I think we are all prepared. After what happened the first game, we left at the 3 points. So now we came here, to give everything and to try to take the 3 points. RTP. Hi. Hello. Here. Hello. Bruno Valério para a RTP. Do you think you have the full tank right now to correspond to what Mr. Mourinho expects from you, or it's a little bit earlier for you to show everything you have? Well, I think you have the manager here, just next to me. You can ask him. I'm a player, so I'm just trying to give my best on the pitch. And if he thinks that I'm ready and that I can play, I don't know how long, he has experience enough, I think. So my job is to try to be ready tomorrow, and this is what I'm going to do. Record. Hello, Luka Bakio, Rafael Soares, Record. How do you describe your first days at Benfica, and how do you feel about being coached by José Mourinho? Well, I feel very good. A lot of things have changed because it's a new club. I'm not really long in the club. And now I'm back already. I'm really happy. The club welcomed me really well. Really a lot of good person in the club. Now I have a new coach, one of the biggest coaches of the world. I'm not saying it because he's next to me, but it's the truth. So of course for me, no, it's a dream. It's really special, honestly. I think that every player wants to have a coach that with who we're gonna learn a lot. So I'm just looking forward to learn as much as possible. And yes, I'm just ready to learn. Mais questões da imprensa portuguesa? Creio que não. Questions from the English and international press for the player Dodi Luka Bakio, please. No questions? Okay, Dodi. I think he had one here? Okay. Please. I just wanted to ask you, what do you think of sort of Chelsea's strengths? What do you have to be mindful of tomorrow as a team and trying to stop them from winning the match? Well, I think Chelsea is a big club. We have to worry everywhere. I think, like I said, we have to be prepared for everything tomorrow because they are playing home and we know that it will be a game of mental, Well, we will listen to the coach, try to repeat what we have to do on the pitch, and the goal is clear, is to take the 3 points. Okay, now I think you've done. Thank you, Dodi. You're welcome. Thank you very much. Okay, let's go. Vamos então questões para o Mr. José Mourinho. Primeira imprensa portuguesa, first the Portuguese press, please. Benfica TV. José Mourinho, boa tarde. Olá, boa tarde. Novamente. Certamente que os meus colegas daqui a pouco já vão falar bastante da parte pessoal. Queria falar consigo sobre o jogo. São duas equipas, é um jogo importante, Champions, duas equipas que estão à procura ainda do melhor momento. Que tipo de jogo é que espera? Acha que, por exemplo, os primeiros 20 minutos podem ser cruciais? Eu acho que muito mais que os primeiros 20 minutos vão ser cruciais. Estou à espera de duas equipas que querem ganhar. Não acredito, obviamente não acredito que o Chelsea jogue para outra coisa que não seja ganhar.
jogam em casa, perderam o primeiro jogo. E nós, por uma questão de cultura de clube e também pela identidade que eu quero dar à equipa progressivamente, também não haverá estádio ou adversário que nos faça pensar de outra maneira. Se temos que defender bem para poder ganhar o jogo, obviamente que temos que defender bem para poder ganhar o jogo, mas o objetivo, sob o ponto de vista emocional e sobre o approach tático, é tentar ganhar o jogo. Eles perderam, mas perderam em Munique num calendário muito mais acessível do que o nosso. O nosso calendário é muito mais complicado. Os pontos que nós perdemos foram, à partida, pontos que se pensava que iríamos somar, e vamos ter que ir à caça de pontos em todos os 7 jogos que temos pela frente. É mais difícil o Chelsea em Stamford Bridge, ou o Real Madrid na Luz, ou o Newcastle em Newcastle. Não consigo honestamente dizer qual é que é mais fácil, mais difícil, mais possível ou menos possível de sacar os pontos. Amanhã temos que ir por eles. TV CNN. José Mourinho, boa tarde. Henrique Mateus, da TV da CNN. Pergunto-lhe o que é que valoriza mais neste regresso a casa para Champions, porque parece que está em casa com os quadros, com as fotos que estão aqui, de alguns dos títulos que levantou. E outra questão em relação ao Benfica, quando se fala do estatuto de dimensão europeia, que passos é que a equipa tem de dar para alcançar esse objetivo? Ter dimensão europeia não significa pensar em ganhar competição europeia no imediato. Estamos tão longe disso, até porque a competição acabou de começar, que pensar até nos faz mal. Agora estamos numa fase em que cada ponto é fundamental, num formato em que todos nós temos pouca experiência. Eu conheço o formato porque o ano passado joguei Europa League, mas é um formato um bocadinho estranho. Estás numa classificação com tantas equipas com quem não jogas contra, que não tens como controlar o teu destino relativamente a essas equipas. Cada ponto é um ponto fundamental. E acho que ninguém me levará a mal se disser que, olhando para o calendário do Benfica, os 3 pontos com o Karabag eram aqueles pontos que seriam, à partida, a base de construção, e depois 1 ponto aqui, 3 pontos ali, e a qualificação chegará. Estamos numa situação mais complicada em função disso, mas temos que partir para cada jogo com a intenção de os conseguir. Estar em casa, sim, estou em casa, mas já joguei aqui com o Tottenham, com o Man United, com o Inter na Champions, e durante 90 minutos nem eu pensei por um segundo onde estava, com quem estava a jogar, de modo algum. Por isso, como dizem eles, I'm not a blue anymore. Sou vermelho e quero ganhar. A bola. Boa tarde, José Mourinho. Nelson Feiteira na bola. Pegando nessas palavras, é um jogo de grande responsabilidade, não deixa de ser de grande emoção, porque é palco de Champions. Do que contactou, do que trabalhou nos últimos dias, horas com os jogadores, sente que o Benfica tem e pode conseguir algo de especial neste jogo? O trabalho foi não trabalho, mas esse trabalho não trabalho era a coisa que os jogadores mais precisavam. Finalmente tiveram 3 dias entre jogos. Desde que eu cheguei, os 3 jogos que nós fizemos foi sempre com 2 dias entre jogo, e quando isso se começa a acumular, nós chegamos ao último jogo com o Gil Vicente em grandes dificuldades, alguns jogadores mesmo com luzes vermelhas na análise e no data que nós temos jogo após jogo. Finalmente tivemos 3 dias de não trabalho.
trabalho de organização tática para o jogo de amanhã é mais passivo do que propriamente ativo no campo. Eu hoje gostaria de ter treinado no Seixal, mas não foi possível por logística. E o treino de hoje eu tinha duas opções. Uma, o treino é aberto, vocês estão lá e não posso trabalhar taticamente. A segunda opção era só 15 minutos para vocês, mas aberto para as câmaras que estão aí, que fui eu que expus há muitos anos atrás. O que significa que o treino seria na mesma aberto. Portanto, o treino de hoje é um treino de ativação sem grande trabalho tático. Agora penso que os jogadores têm grande concentração em tudo aquilo que nós falamos, em tudo aquilo que nós analisamos. Foi esse trabalho que fizemos ontem, que fizemos hoje e que ainda continuaremos amanhã, para tentar estar o melhor possível. Só se me perguntar, eu acredito mais neste tipo de trabalho, eu acredito mais no trabalho de campo, não tem comparação possível, acredito muito mais no trabalho de campo, mas acho que princípios de organização nós vamos ter, e quando temos princípios de organização e os jogadores estão seguramente focados, acho que temos boas possibilidades de discutir o jogo com uma grandíssima equipa. Boa tarde, José Mourinho, Nuno Matos, Santeirão. Gostava de insistir na pergunta e que nos falasse um bocadinho das suas sensações no regresso a Stamford Bridge. Eu sei que o Henrique Mateus já lhe fez a pergunta, mas eu gostava de reforçar essa pergunta. E já agora eu assisti à conferência do Chelsea, onde esteve Pedro Neto. Ele revelou que esteve a um passo do Benfica, antes de vir para Londres para o Chelsea. E, inclusive, elogiou o José Mourinho, dizendo que gostava muito de o ter como treinador. E o José Mourinho gostava de ter este Pedro Neto no seu Benfica atual? Claro que gostava. Pedro Neto é um dos melhores alas do mundo. O Roberto na Seleção Nacional é obviamente um privilegiado, porque tem não só o Pedro, mas tem 3 ou 4 ou 5 jogadores de perfil semelhante. Nós aqui no Benfica não temos tanto desse perfil. Obviamente gostaria muito de ter o Pedro, mas está numa realidade completamente diferente a nível económico, e é para esquecer. Simplesmente desejar-lhe, como sempre, o melhor, que não tenha lesões que nos últimos anos foram impeditivas de um crescimento mais rápido, que amanhã não tenha, obviamente, um grande jogo, mas ao Pedro, obviamente, que desejo o melhor e agradeço as palavras dele. As sensações de chegar aqui não foram assim tão profundas, porque eu vivo mesmo aqui. Eu, quando estou em Londres, praticamente passo aqui cada dia, não senti assim muita coisa. E conheço-me bem, muitas vezes joguei contra anteriores equipas, como eu dizia, já vim aqui com 3 clubes diferentes, o Benfica será o quarto. É um estádio onde não sentirei nenhum tipo de antagonismo, penso eu, em princípio, não penso sentir nenhum tipo de antagonismo, que também não me faria mal nenhum, mas não penso sentir nenhum tipo de antagonismo. Mas temos objetivos diferentes, eu consigo isolar-me desse contexto, sem problema. RTP. José Mourinho, boa tarde. Bruno Valério para a RTP em direto. O Benfica tem um passado negro com o Chelsea, nunca conseguiu vencer o Chelsea, já perdeu uma final europeia. O José Mourinho, nas visitas que teve a Stamford Bridge, só numa ocasião, se não estou em erro, é que foi feliz com a vitória do Inter e nessa época acabou por se sagrar campeão europeu. Portanto, o técnico também está habituado a quebrar recordes e a fazer história. O que eu lhe pergunto é se amanhã acredita que pode acabar com esta mala pata, dizendo assim, do Benfica aqui em Stamford Bridge. Mas não parece que o Benfica tenha jogado aqui tantas vezes assim. Se estivéssemos a falar de 10 jogos, 9 derrotas e um empate, mas acho que estamos a falar de quê? De um par de jogos, no máximo, não recordo. 4, olha, pensava que tinha vindo menos vezes. A final da Europeia perde no prolongamento. E eu não me agarro muito a esse tipo de número. Honestamente, não me agarro muito. Normalmente as equipas portuguesas não têm grandes resultados contra as equipas inglesas, porque as equipas inglesas são fortes. Acho que é o pragmatismo da coisa. São equipas fortes, com uma intensidade
maior, com mais tempo de jogo útil, porque em Portugal há muita paragem, há muita equipa que em vez de jogar prefere que o adversário não jogue. Tantas equipas inglesas normalmente têm um nível acima das nossas a diferentes níveis. Mas claro que eu acredito. 0-0. Boa tarde, José Mourinho. Luís Rocha Rodrigues, do 00. Vou pegar precisamente pelo 00. Se lhe desse uma folha para assinar agora, tendo em conta o calendário, tendo em conta o poderio do adversário, tendo em conta que tem um jogo no Dragão, assinava o 0-0? Não. Ia para o jogo? Ia. Se calhar ao minuto 88 assinava 3 vezes. Depende do jogo. Eu digo sempre, o empate é ótimo se o adversário for muito melhor do que tu. Se o Chelsea for muito melhor do que nós, se o Chelsea nos dominar, se o Chelsea nos empurrar para trás, se não nos deixar jogar, se não conseguirmos criar nada, o empate assina-se com grande alegria. Quando o jogo não começou, e não estamos a falar de knockout, no knockout a gente controla um bocadinho o que fizemos no primeiro jogo, o que é que precisamos no segundo, mas neste caso estamos a jogar a pontos. Eu acho que qualquer ponto é um ponto que serve, qualquer ponto neste tipo de formato é um ponto que te ajuda a atingir, se não o primeiro objetivo, o segundo objetivo, mas neste momento vamos jogar. Olá, José. Rafael Soares, do Record. O José Mourinho, quando saiu do futebol português, saiu como campeão europeu. Fazendo uma análise aqui ao futebol nacional e até internacional, naturalmente, sente que nesta altura é mais difícil um clube português, e o Benfica em específico, ser campeão europeu, ou pelo menos chegar a fases mais adiantadas da competição do que era há 20 anos? E já agora esclarecer também, porque o Luque Bacchio não esclareceu muito bem, se já há gasolina de Luque Bacchio para fazer 2 jogos como titular consecutivos. Não, ele vai jogar. Ele vai jogar de início. Não sei quanto tempo. No outro dia, 60 e qualquer coisa de minutos. Veremos amanhã a intensidade do jogo, aquilo que o jogo lhe pede, a maneira como ele se vai adaptar seguramente a um ritmo, a uma intensidade, a uma densidade diferente. Mas começa. Prefiro que ele comece a guardá-lo para 30 minutos, quando se calhar ele pode jogar mais do que 30. Vamos metê-lo em jogo e depois logo se vê o tempo que ele vai durar. Os formatos mudam. Eu, a primeira vez que joguei Champions, como assistente do Sr. Robson, ainda era aquele formato onde o knockout era o início, depois era a fase de grupos a 4, depois eram meias finais a uma mão no campo daquele que tivesse acabado em primeiro lugar no grupo. Nessa meia-final foi Barcelona-Porto em Barcelona e foi Milan-Mónaco em Milão, a uma só mão as meias-finais. Depois passámos para outro tipo de formato e depois para outro e agora estamos neste. Quando eu fui campeão europeu, a primeira vez, estávamos a falar de os grupos de 4. Foi o formato que durou mais tempo. Grupos de 4, depois passava-se aos oitavos, depois passavam-se aos quartos, depois haviam alturas em que havia uma equipa por país, depois obviamente que se começou a alargar para dar de comer a mais gente e a federações mais importantes, e agora estamos efetivamente num formato que eu ainda estou a aprender a conhecê-lo, mas percebo a sua pergunta no sentido de há tanto tubarão a nível económico nesta Europa que cada vez mais se torna difícil para as equipas portuguesas. Eu digo, o Benfica é um gigante, equiparo ao nível histórico, social, aos maiores clubes da Europa, muito maior do que clubes que economicamente são muito mais fortes do que o Benfica. Uma coisa é a dimensão do clube, a história, a dimensão social, a cultura, outra coisa é o poderio económico, e neste momento no futebol europeu há clubes economicamente muito poderosos, mas nós podemos competir com eles no jogo. E é por isso que na resposta ao seu colega, se assinava um empate amanhã, não sei nada, vamos jogar, vamos divertir, vamos competir,
e vamos tentar ganhar. Fechamos este bloco com o não. Boa tarde, Rita Coutrinho, para a CMTV e para o NAU. Vai ao Dragão, caso o Porto vença hoje, com 4 pontos de atraso. E somando com a derrota frente ao Karabag para a primeira jornada da fase Liga da Champions, esta é uma semana decisiva para o Benfica e também com o Porto já aqui mesmo à porta. Vai poupar alguns jogadores para o Clássico amanhã. E com o que aconteceu na Assembleia este fim de semana, que marca a atualidade no Benfica, como é que vai conseguir blindar este balneário? Faça-me essa pergunta amanhã, depois do jogo. Questions now for the English press, please. We start here. Hi, Jose. Welcome back to London. If you look to your right, there's that picture of you famously holding up 3 fingers. To your left, there's a picture of you with your second Premier League trophy. There's also another picture here. 5 pictures in this big room. 3 of them are of you. I know you say that you're not a blue anymore, but will you always inside be a little bit blue? Of course. And is it like coming home? Of course. Of course I will always be a blue. I'm part of their history, and they are part of my history. I help them to become a bigger Chelsea, and they helped me to become a bigger Jose. When I say I'm not a blue, I hope everybody understands it, that I'm speaking about the job that I have to do tomorrow. But in relation to these pictures, there are not many clubs that do this, because in many clubs it looks like there is a fear of what happened in the past, and there is a continuous transformation of pictures. Sometimes it looks like they want to delete people that made history in the clubs. I think this shows that Chelsea is really a big club, because big clubs are also about principles. Here in front, please. Hey Jose, welcome Hello. back. You once said that until another manager wins 4 Premier Leagues, Judas is number 1 here, obviously. Do you still feel that way? And secondly, do you feel like this is a good time to be playing Chelsea, given there's quite a lot of negative results, pressure on Maresca, and what kind of job do you think he's done so far? You know, Chelsea is a winning machine that had in the past 2 or 3 years a moment without trophies. But Chelsea won something before my time, and then we start winning, and then my team kept winning, and then transformation, new teams, new coaches, more trophies, European trophies, the biggest one of them, the Champions League. So Chelsea is a winning machine. You know, I'm the biggest one until somebody wins 4. These are faits divers, but not really. Hi Jose, great to see you back in London. Thank you, great to see you too. We're in this room, you told everybody when you first arrived you were the special one, and you were, you still are. I didn't say that. Oh, what did you say then? No, I didn't. A special Exactly. one. Okay, you were a special one. Exactly. You were a special one. This place is special to you, so romantically did you hope one day you'd be able to come back here and manage again at Chelsea? And because we never know what's around the corner, will you be treating tomorrow extra specially in case it's the last time you're on the touchline managing? We never know. We never know. After 25 years, I was expecting to go back to Portugal to the national team, not to Benfica. And I'm back to Benfica. So I don't have career projects. I don't try to think what can happen, what cannot happen. The important thing is you give everything where you are. You leave clubs like I normally do, without a word, close the chapter, no more words, think about the next. I left Fenerbahce 1 month ago
without a word, and now I am in Benfica, and I am very, very happy. Big responsibility, even for a guy like me with so many years of age and years of football. Benfica is a huge responsibility for different reasons. Some of them I keep to myself, but to coach Benfica is a big responsibility. You know how I am. I just love it. And let's go tomorrow. Will be my Chelsea until start. Will be my Chelsea after the game, during the game. That's my Benfica, and the only thing that matters. Hi, Jose. Last few times I've seen you here with Manchester United and Tottenham, you were booed by the supporters, but it seems a bit different now. Now you're a Benfica manager. No? No. When something happened was that one member of Chelsea dug out, insulted me, I react, and people thought I was reacting to Chelsea goal because the result was 1-1 and Chelsea scored in the last minute, and people thought that I was reacting bad against the goal. Was not the case. The coach was Sarri. He was absolutely top in the way he reacted to his assistant. Also Chelsea was top in the way they dealt with it. And I was also top because Chelsea wanted to sack the guy, and I told no, not because something that happened in a football match. So leave the man in peace. On the bench, everybody can do shit things, and leave the guy in peace. So in the end, nothing happened. I don't think Chelsea fans boo me. At least on the street, they are the ones that disturb me all the time for pictures and autographs. So. Hi, Jose. Hello, guys. You just spoke about the fact that you helped Chelsea to become as big as they are, and they helped you to become as big as you are, and you helped each other. Therefore, in 2004, when you said yes to Chelsea, would you say that that was the best decision of your career as a coach? And also, just to add to that, if you were to have that chance now back then, if the project was now, would you make the same decision? You know, at that time, I had different options, even to the Premier League. It was Chelsea, it was a happy marriage, and the reason I come the second time is because, of course, I was so happy the first time. And as I was saying, I'm important in their history, and they are very important in my history. I think it was a fantastic decision that I made. But to say was the best, I can identify my worst decisions that I can identify clearly. But good decisions, I had many. Jose, there's a case, there's an investigation going on at the moment about 74 charges. Some of that period covers the time that you were in charge. Would it be unfair to punish Chelsea, potentially strip them of titles that they won on the pitch for off-the-pitch offences? Not Man City? No? Well, they're investigating Chelsea, aren't they? Yeah. What's your view? I have no idea about it. I have no idea about it. I have no idea of what the charges are. I will try to understand it. Hi, Jose. Good to see you. You've spoken a few times about Chelsea's history. Now, under this ownership, it's a different kind of history. What do you make of this youth-led Chelsea project? And how do you think you would fare working in a model like Chelsea's? Honestly, I don't know the model. I never studied their model. There was a set period where even myself from the outside, I was putting some question marks because it looked like Chelsea lost her identity as a club. But what happened in the last season
put things back on track. You know, I think they gave trust to Enzo. He brought his ideas. He fitted well with the philosophy they want to give to the club. The Conference League is an easy competition for a big club to win it. I did it with Roma. It's quite an easy competition to win for a big club. And then the Club World Cup, people can say, I also say, the Champions League is much more important. But that badge means a lot. It's the first time a club wins the Club World Cup, so congratulations to them, and I think that gives them a base of trust, a base of confidence. Even at the supporters level, I feel it. I live 5 minutes ago from here. My son comes to the stadium almost every weekend. We know the Chelsea population, and the feeling is completely different. Was a period of disappointment, a period of doubts. In this moment is a period of happiness, a period of trust. So I think Chelsea is back on track. Last questions? Jose, this morning Joe Cole was speaking about you and compared you, or spoke about you, as Chelsea's Bill Shankly or Brian Clough. I wondered what you made of that. And also you've just said the Champions League is more important than the Club World Cup. Do you think this Chelsea team can win it? Joe Cole always speaks good about me. Doesn't matter what I do, even if I do wrong. Joey is my Joey, JT is my JT, and some of the boys are my boys, and we always support each other. And I also say that Joe Cole is the best pundit in the history, because this is something that you build and stays forever. So very nice from Joe to say that Champions League is much more difficult to win than the Club World Cup. Of course it is, but Chelsea has the potential to do it. I think I don't see any reason to say no chance of doing it. Finish there. Thank you. Jose, they have asked you about the emotions about Benfica, but I want to know, as a person, how has Jose Mourinho and his experience has lived the last 11, 12 days, coming back to Portugal, going to the Estadio do Dragão, 2 days later being appointed head coach of Benfica, and now returning to the competition elite of UEFA Champions League, just to face the club that made you bigger, and you made bigger, just as Chelsea. How has Jose Mourinho as a person lived this last couple of weeks and tomorrow in the Champions League? Thank you. As a person, nothing changed. And the fact that I am in Portugal and that the training ground is close to my house, nothing changed at all. I still sleep many times in the training ground, in the campus. I have so many things to do. I have no time to do. I even tell you something that for the Portuguese guys maybe it's interesting. I only had one training session with the whole group together, because all the other training sessions is the group that played, the group that didn't play, the group that is in recovering, the group that is in development. So I don't have time for anything, just to try to prepare for matches and to play matches and to try to help the boys. Tomorrow we play, Wednesday we land in Lisbon. Will be the first day where I can tell the boys, go home and see you tomorrow. It will be the first time. So to come to clubs mid-season, I don't have big experience of it. It happened to me when I went to Benfica first time, when I went to Tottenham, only that. I don't have big experience on that, but it's very hard. It's very hard. So I don't even have time to think about myself. You can listen to my voice. Obrigado, thank you. Ciao, ciao.